At the end of World War II, the Polish ambassadorial team in Bombay, led by the determined heroine Kira Banasinska, and supported by the local Indian communities, including the principalities of Kolhapur, Jamnagar, and several others, dispatched a convoy of food relief and other essentials thousands of miles to Iran, where Polish refugees from the Soviet Union labor camps had found their way on foot and were suffering, malnourished, directed by Anjali Bhushan, based on research of Małgorzata Czausow. And we're going to be having a Skype connection with the Indian director, and so let's begin. This is a film that we've made over a long period of time. We've really researched it out. And my partner, Małgorzata Czausow, she's not with me right now, she's in Poland. But it was a really tough task. So I just want you all to know that we've gone into research with all the museums. We've also gone into paperwork research where Kira had a factory, Kira Banasinska, who was the Consul General's wife in 1939 in India. This event occurred in around 1942, and this was the time of the Quit India movement. So the Indian government was not there. There was no sovereign state, and we were essentially under the British rule. So for us, this has been a very, very important film because it talks about how positively we can show a way of treating refugees from any country in any other country, and how positively we can amalgamate each other and be hospitable to each other without any interference into each other's culture, and live very, very comfortably. Because the Siberian Polish refugees lived in India up to 8 years, some of them, and they are still friends of India. They still feel like they have a home in India. So the film is My Home India from the Polish refugees' point of view, how they feel India is their home still. And they come back year after year, for different generations have joined in and befriended each other. And the relationship continues amongst those refugees who are now citizens of the world. They're citizens of different countries, be it England or the US or Canada or Australia or New Zealand, France, Argentina even, and some in Africa still. So, and some went back to Poland. So for us, it is a very, very important piece of document, and we were tempted to write a piece of history on camera and show personal histories and how that makes for chapter in history that went missing and never got spoken about. Because there were more than 1.5 million people who were displaced, and less than 1 million made it back. But they came sporadically from different routes, land routes, ship even to India, which was undivided India at that time, so to Karachi and Bombay. And there is a small settlement that was made in Kolhapur, which housed 6,500 people, women and children and old people primarily. And also a small school that was started in Jamnagar by the help of Kira Banasinska, who had a friend in the Prince of Jamnagar. It was all funded by the government in exile, mind you. But people were very generous and very giving and loving to the refugees who had come. So I hope you enjoy the excerpt of the film. We are running for the Oscars. We are releasing in LA on the 6th of December in Lamley and Chino theaters, and it'll go until 12th of December. So we really, really hope that history can be put in perspective through this film. And we are also aiming to make a very large fiction film on Kira Banasinska and her work. Thank you. Thank you very much. Please enjoy. Bye. Well, thank you. The radio kept on the głaszam alarm dla miasta Warszawy. And then we all had to go down these dugouts and wait there for a bit. For a while, it was quiet, but then started arrest. One day you come in and there was no professor for that or other subject because he was arrested.
They deported teachers and doctors and landowners, all kinds of people like that. And they put us to forest into work. My father died pretty soon. He died in 1940 in October. I was only 6 months old when we were evacuated to Siberia. Me, my mother, and my 2 sisters. Wywieźli nas 14 kwietnia 1940 roku. Miałem wtedy 8 lat. I was 12 years old. I was 5. Children are always worst off because they don't deserve this, being deprived of normal life. Na ogół cały nastrój w Indiach ze wszystkich sfer społecznych był nadzwyczajnie przyjaźnie usposobiony do Polski. I ja właśnie zwróciłam się do nich wszystkich z prośbą, aby nam pomogli zorganizować w jakikolwiek sposób zbieranie pomocy dla uchodźców, którzy po zawarciu porozumienia ze Stalinem byli zwolnieni z swoich lagrów i obozów, ale nie było im dane żadnych środków lokomocji, tylko nie byli pozostawieni sobie. Jesteście wolni, możecie iść, ale jakimi drogami to już od was zależy. Doszło do tego, że myśmy mieli wiele tych rzeczy nazbieranych i postanowiono było, że najlepsza droga do przesyłania ich do Rosji byłoby bezpośrednio z Bombaju drogą lądową. Wtedy mąż wpadł na pomysł, że jeżeli pójdą tam ciężarówki, wracając mogłyby przywieźć stamtąd uchodźców. Po wielkich pertraktacjach pozwolili nam wprowadzić do Indii 550 sierot. Ostatecznie dostaliśmy pozwolenie na wprowadzenie do Indii 5,5 tysięcy kobiet i dzieci. W dodatku do początkowej grupy sierot. The Polish nation was in a tragic situation at that time. Our debt of gratitude to the Indian nation for the selfless help, sympathy and warmth it extended to our countrymen, some of whom are here with us today, is immeasurable. Życie w Bombaju przed wojną było bardzo ożywione. Na początku byłem tylko zajęta tym, że myśmy mieli przyjęcia. My chcieliśmy puścić przez nasz dom cały korpus dyplomatyczny i całą arystokrację bombajską. Więc mieliśmy przynajmniej 2 razy na miesiąc duże obiady na 16 osób. Od czasu do czasu musieliśmy mieć duże przyjęcie, mniej więcej na jakieś 150 osób. Jak zaczęła się ta robota, później już czasu nie było.
karate, lake karate, apitu piara, ya biku namara, kunsi pani botong duro duro kaitan, jibuti parate, lake karate, apitu piara, ya biku namara. Pewnego czasu konsulat dostał zawiadomienie z Karachi, że przyszedł statek z grupą 1500 uchodźców i żeby natychmiast przysłać tam kogokolwiek z konsulatu, ponieważ nie mogli się z nimi dogadać. Nikt nie mówił po angielsku. Załoga konsulatu nie była dostateczna, żeby można było odpowiednie siły posłać do Karachi. Nikogo nie było prócz mnie. I met Mrs. Kira Banasinska in 1995, and I was listening to Kira about her life story, which started with the World War II, when 5,000 and more Polish men and women were given shelter by Mr. Gaikwad, the Prince of Kolhapur, and they formed their own, I would say, a small community living together. They had their own educational system, they had their own cooking, they had their own culture, they had their own get-together, and they were very happily settled there. Eventually, some of them got married to Indians, and they decided to stay in India. Kira was Polish, and she became Indian citizen. But I said, you know, you can have a passport to show you're Indian, but you're still very Polish. Spoke English with a Polish accent, you know. Loved to speak in Polish, and I love to hear her talking Polish. She rapid fire Polish. Ja nie wiem, czy dlatego, że nie tylko Anglicy tutaj, ale w ogóle niezależnie od narodowości indyjskiej. Wszyscy z nadzwyczajną wielką sympatią i współczuciem współpracowali z nami, pomagali i gdzie tylko można było, prawda, starali się ułatwić życie tym uchodźcom. Myśmy otrzymywali dary najrozmaitsze dla nich. Od Hindusów, od Parsji, od wszystkich narodowości. Ja nie byłem wcale nie byłem przygotowana do tego, tylko prowadziłam tak przy pomocy ludzi, którzy też nie byli fachowcami. Tak, tylko tego robiliśmy to, czego wymagała chwila. I was just about the age of my grandson, who was 4 years. The Polish camp was isolated, but I had the privilege to visit it because my father and my father-in-law had a provision store. We were assembled in Kolhapur to say it once again, what Kolhapur means to all of you and 5,000 refugees who stayed in Kolhapur. To osiedle było świetnie zorganizowane. Dlatego, że ambicją Polaków było to, żeby pokazać na zewnątrz, że potrafią się Polacy sami zarządzać.
Dlatego powstała cała komendantura, cała administracja tego osiedla, również powstały szkoły polskie, harcerstwo, zuchy, cała obsługa, infrastruktura, policja, straż pożarna, prawda, była tam, poczta, wszystko było pod władzą właściwie Polaków. Można powiedzieć, że na tym terenie to powstała mała Rzeczpospolita Polska w tym czasie. Kiedy tutaj w Europie, prawda, była wojna, kraju naszego nie było, to tam całkowicie na terenie Indii, to sobie trudno aż wyobrazić, istniała mała Polska. Kłopoty były z tym, żeby w jakiś sposób wszystko złagodzić, wszystko urządzić, wszystko zdobyć, prawda? I nic łatwo się nie daje, tylko to, że myśmy mieli masę przyjaciół w Indiach. I dlatego mnie to wszystko przychodziło dosyć łatwo, ale zajmowało pewien czas. Naturalnie człowiek czasami był wściekły na to, że to nie wychodzi, to nie daje, ale w koniec końców zawsze, jeżeli chodziło o zdobycie czegoś dla naszych ludzi, to nam bardzo łatwo szło. I to jest, łatwiej jest pomagać komuś niż sobie samemu, bo jak myśmy się sami znaleźli w tej sytuacji później. Więc ja nigdy nie prosiłam nikogo ze swoich przyjaciół, żeby mi pomogli, żeby nie psuć stosunków. मराठी है ये मराठी है ये दादी मराठी है हाँ दिखते नहीं मराठी है 65 साल से इधर ही है Religia to jest jedna. Myśl to jest ludzka. Ludzie myślą o religii. Pan Bóg nie. Pan Bóg nie odseparował jedną religię od nas, drugą religię nam dał, czy co, wcale nie. I taka ja byłam spokojna w całej tej. Ja idę, tempel chodziłam do hinduskiej, wszystkie właściwie święta obchodzę, nasze święta. Nie miałam zabronione właściwie, żebym ja obchodziła swoje święta, żebym ja szła do kościoła. Kiedy chcę, do którego kościoła idę. Was not particularly religious as such, but she had a deep religious sense, but not really in the sense of a church-going Christian. It was not that. She would have a crucifix in her bedroom and things like that. During Easter time, she would boil the eggs in onion rings, and it would have lovely shades of pink, and she would give me a couple of them, and she said that was also a Polish custom. And though she had never lived in Poland, I think she carried a lot of Poland in an abstract sense within her, you know. She derived her identity from it. After the Chinese aggression, there was this period when India became very strict about foreigners staying here, and Kira had, and her husband had to then take up Indian citizenship, decide to give up their Polish citizenship. And she used to
tell me that, people have either a motherland or a fatherland. In Poland, they call it the fatherland. And in India, we say the motherland. So she says, I am blessed by having both a fatherland and a motherland. So in that sense, she integrated both those identities into her persona. Kira was Polish. She became Indian citizen. But I said, you can have a passport to show you're Indian, but you're still very Polish. Spoke English with a Polish accent, Loved to speak in Polish, and I love to hear her talking Polish. She rapid fire Polish. Ja nie wiem, czy dlatego, że nie tylko Anglicy tutaj, ale w ogóle niezależnie od narodowości indyjskiej. Wszyscy z nadzwyczajną wielką sympatią i współczuciem współpracowali z nami, pomagali i gdzie tylko można było, prawda, starali się ułatwić życie tym uchodźcom. Myśmy otrzymywali dary najrozmaitsze dla nich. Od Hindusów, od Parsi, od wszystkich narodowości. Ja nie byłem wcale nie byłem przygotowany do tego, tylko prowadziłem tak przy pomocy ludzi, którzy też nie byli fachowcami. Tak, tylko tego robiliśmy to, czego wymagała chwila. After leaving Russia and all the hardship that we suffered, Vojvodina was like a paradise to us. We felt free and normal life, but at the back of our minds, we always felt that it wasn't our real country, and we're hoping to return to Poland sometime. And from the Indian Independence Day, somehow our Independence Day seemed to have been moving away from us. We're hoping that it wasn't for too long, but we never expected that it would last so long. Are we through? Yeah, let's give it a hand.